మీకందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన విషయము ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అనగా B.Tech విత్ IBM, BCA విత్ IBM మరియు BBA విత్ IBM ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాము. ఎందుకు అవసరము, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వలన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మాట్లాడబోతున్నాము. నాతో పాటు ప్రొఫెసర్ కమల్ మలిక్, ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్, సిటీ యూనివర్సిటీ లుధియానా మరియు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అండ్ కోఆర్డినేటర్ ఆఫ్ MOOC సెల్ అండ్ IBM కోఆర్డినేటర్ మనతో ఈరోజు సంభాషణలో విషయాలు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు తెలియజేస్తారు. సో వెల్కమ్ టు ద ఇంటర్వ్యూ మ్యామ్. Thank you so much, ma'am. I would like to know what is the need of flagship programs today for our youth? As we know that there is a cutthroat competition in the market where millions of students are graduating every year, but they don't get the jobs. To provide a competitive edge to our students, there is a dire need of the flagship programs. And the flagship programs, joint collaborative specialization programs, having a tie-up with any industry, they provide the industry curriculum and they give a strong competitive edge to our students so that they can just shine in the competitive world. ప్రొఫెసర్ మలిక్ చెప్పింది ఏమనగా కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ అనగా కాంపిటీషన్లో ఒక యువకుడు కానీ యువతి కానీ మార్కెట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారంగా మొట్టమొదటి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వబడుతుంది ఒకవేళ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ చదివిన ఎడల. ఇప్పుడు మనము ఒక సెకండ్ క్వశ్చన్ని అడగబోతున్నాను ప్రొఫెసర్ కమల్ మలిక్ మ్యామ్ని. మ్యామ్, what exactly is a flagship program and what is this competitive edge that you're talking about? Could you please elaborate? Yes. Flagship programs are basically the joint collaborative specialization programs. Specialization in the cutting edge technologies that we are dealing with every day today. For example, in our City University at B.Tech CSE, we are having two specializations, artificial intelligence and data sciences, and the second one is cyber security and forensics. For BCA also, we are having these same two specializations, AI and data sciences and the cyber security and forensics. Similarly, for BBA, we are having business analytics and AI for managers. Artificial intelligence, data sciences, cyber security and forensics, these are the cutting edge technologies that are really upgrown in the market, and the students, this is a dire need of the industry today. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ కమల్ మలిక్ మ్యామ్ మనకి ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ చెప్తున్నప్పుడు టెక్నాలజీ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామ్ అనగా ఎవరైనా ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవ్వాలన్నా, డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలన్నా, సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్ అవ్వాలన్నా, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ అవ్వాలన్నా, ఇలాంటి కెరియర్స్ పర్స్యూ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొని ఇండస్ట్రీ డ్రివెన్ కరికులం తీసుకోవచ్చు అని వాళ్ళకి డెఫినెట్ అడ్వాంటేజ్ వస్తుందని తెలియజేశారు. ఇప్పుడు మనము అసలు ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్, నార్మల్ ప్రోగ్రామ్స్, B.Tech కానీ BBA కానీ BCA ప్రోగ్రామ్స్కి ఏంటి తేడా అని తెలుసుకోబోతున్నాము. Ma'am, what is the difference between a normal BBA or a B.Tech or a BCA as compared to a B.Tech with IBM pathway program or a BBA with a pathway program? Could you please elaborate about the distinctive nature of the pathway programs? The students at City University who are doing the IBM programs, basically at CT, they will be taught from the IBM certified faculty in amalgamation with the doctorate faculty. This is the first thing. Secondly, they will get the industry based curriculum. They will get the IBM certified curriculum with them. The third one is we are providing them the 2 global certifications in their tenure of the program, and we are also providing them the digital badges. There is an industrial connect of the student always, because offline teaching is there. IBM certified faculty will come at the campus of City University and they will teach our students. Another thing is there is 100% placement assistance also at City University, and we are providing them the dedicated center of excellence. The IBM portal is entirely free for students, and more than 100 softwares are entirely free of cost that we are providing to our students. ప్రొఫెసర్ మలిక్ ఇప్పుడు చెప్పింది ఏమనగా పాత్వే ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకున్న అండర్ గ్రాడ్ IBM Center of Excellence at City University లో hands-on training
మరియు డిజిటల్ బ్యాడ్జెస్ మరియు ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవటానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశము కలిగజేస్తున్నారు. సో దట్స్ అ వెరీ వెరీ వండర్ఫుల్ న్యూస్ అండ్ డెఫినెట్లీ అ గ్రేట్ లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ. ఇప్పుడు మనము ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళబోతున్నాం ప్లేస్మెంట్స్ గురించి. ప్రతి ఒక్కరు ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయని అడుగుతారు కాబట్టి మనము ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ పాత్వి ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్లేస్మెంట్స్ గురించి అడుగుదాం. మ్యామ్, వాట్ ఆర్ ద ప్లేస్మెంట్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ IBM specialization programs? Could you please throw light on the placement scenario? Yes, our CT University has a strong tie-ups with various multinational companies like Infosys, IBM, TCS, HP, HCL, Wipro, Nagarro, etc. So there are many companies that provide the placement opportunities to our students. Our highest package is 51 lakh. We are also having a dedicated CRC placement cell at CT University that really helps to our students to get placed and to get their internships. Wow, what a wonderful opportunity, ma'am. Yes. It's a truly a big advantage to take IBM pathway programs at CT University. Oh, thank you very much for your lovely time and sparing the valuable time and providing this valuable information to the youth of our country, especially students from Andhra Pradesh and Telangana. So, pathway programs తీసుకున్న ఎడల ఇండస్ట్రీ డ్రివెన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, టెక్నాలజీ డ్రివెన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ కమల్ మలిక్ మ్యామ్ మనకి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు తెలియజేశారు. సో మీకందరికీ నమస్కారములు. మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పేరింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. నమస్కారం అండి. Happy learning.